I welcome you all again. Thank you for being here. We have a very interesting topic to discuss today, giving young people a voice through culture and art. Personally, I care a lot about this topic, and I think one of the best way to really make people find their identity in a peaceful way, in a useful and creative way, is to give them means of arts and culture. So I think it's really a topic that should be addressed as much as possible. So that's one of the reasons we decided to do so, along with our partners, Pedagogy, which is a co-organizer of the event, ourselves, Intercultural Dialogue Platform, and then with the contribution of the European Commission, which co-founded the project that we are talking about, CommUnity. Briefly about CommUnity. What is CommUnity? Well, we thought about this project as a way to reach out to young people and make their voices heard through culture, through arts. So we designed like 300 different activities for them from different arts to do. For example, we have series of workshops in digital animation. We were going to discuss that today. We have workshops of painting, graffiti, cinema classes, theater classes. We have photography as well. We have book communities where we read books and discuss them. We also have interfaith scriptural readings. So we have a lot of different activities that are somehow linked to culture and art, and we try to engage with young people and see how that helps them, empower them, or give them a voice or a strength, and have a more cohesive or a sense of social cohesion in their host country, in their native countries, in Europe. So that's the main idea of our project. And we think that this way of reaching out to young people can bring a contribution to a more peaceful, to a more harmonious society. And you'll see with the method that we use, that one of the means that we try to reach here is to prevent radicalization among young people, by giving them this voice, by helping them create a community around themselves. They would be less likely to go toward more radical or violent views. So that's the idea. Without further ado, I will give the floor to our first speaker, who's a young person and who is a rapper. And he will discuss and present his perception on how rap, how this art can help young people express themselves. Matt, you have the floor. Désolé pour mes amis et amies qui parlent que anglais, parce que je vais devoir continuer en français, malheureusement. Donc, il n'y a pas de souci pour ça, j'espère. Non, je pense pas. Okay. Sinon, s'il y a des questions, on peut toujours les poser au chat. Ok, ou bien si quelqu'un peut traduire, parce que ça va, je comprends l'anglais, mais j'ai un petit peu de difficulté à m'exprimer en anglais. Donc, tout d'abord, je remercie Alexandre pour l'invitation et toute l'équipe Fedaxio. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, et de vous parler sur le rap, sur la culture urbaine du rap, sur les stéréotypes qu'on a sur ça et en fait les points positifs sur la société qui est très très cosmopolite. Donc tout d'abord, j'aimerais vite me présenter quelques minutes, si ça vous dérange pas. Donc c'est Med, mon nom d'artiste, et je m'appelle Mehmet Emin Demir. Je suis auteur, compositeur, interprète. C'est-à-dire j'écris mes textes, je compose mes mélodies et j'interprète mes propres textes de chansons. Ça fait à peu près 2-3 ans que je fais du rap. Après, le terme rap a beaucoup évolué ces derniers temps. J'avais commencé avec le rap conscient. Je vais vous en parler dans quelques minutes parce que c'est surtout cette partie-là qui touche le séminaire d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je fais plus de la pop urbaine.
parce que le rap a évolué. C'est plus de la chanson urbaine. Pour certains, ces termes-là peuvent paraître très très vastes, mais pas de panique, don't worry. Je vais essayer de tout vous expliquer, étape par étape. Donc déjà, qu'est-ce que la musique urbaine? Je ne sais pas ce que ça évoque en vous, mais c'est toutes sortes de musique qui vient de la rue. Ça vous paraît un petit peu flou tout ça? En fait, ça a commencé aux États-Unis dans les années 60, quand certains médias, les radios, n'acceptaient pas certaines sortes de musicalité. Du coup, certaines personnes ont développé leurs arts, leur musique dans la rue, avec leurs propres moyens, de manière underground, souterrain. Et comme c'était entre guillemets les exclus de la société, là je parle surtout du hip-hop dans les États-Unis dans les années 60, c'était considéré comme la musique urbaine. Donc personne ne les acceptait dans les radios, sur les chaînes TV, etc. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce que la musique urbaine était discriminée à ce point-là? Il y a un proverbe français qui dit justement, il n'y a que la vérité qui blesse. Ces personnes-là critiquaient ou dénonçaient certaines choses que d'autres n'osaient pas, mais ouvertement dans leur musique. Ça peut vous faire penser l'époque de Louis XVI avec les guillotinages, les censures, etc. Les fameuses lettres de Montesquieu que vous connaissez peut-être. Des écrivains qui se faisaient passer pour des gens qui sont dans d'autres pays pour ne pas être censurés ou guillotinés. Et dans le rap, ça n'a pas trop été le cas. Ces personnes-là ont décrit ouvertement les inégalités sociales, économiques, politiques, culturelles qu'il y avait dans une société. Et après les années 70, 80, 90, etc., cette musique c'est très très répandu dans le monde, est arrivée en France, en Angleterre, un peu partout. Et ça a toujours gardé en fait cette image de musique urbaine, musique underground. Ça reprend le rap, le R&B, le hip-hop et toutes les musiques du genre. Maintenant, on va un petit peu parler, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. C'est plus comment est-ce qu'avec la musique urbaine, avec cette musique qui est autant discriminée, comment est-ce que ça peut nous unir? Comment est-ce qu'on peut être contre le radicalisme, le racisme avec cette musique-là? Comment est-ce qu'une musique peut en fait unir les gens qui n'ont pas les mêmes couleurs de peau, les mêmes opinions politiques, philosophiques, sexuelles, etc. Et donc, par ça, je vais commencer un petit peu par vous expliquer où a commencé le débat. Peut-être qu'entre vous, il y en a qui connaissent Éric Zemmour, un très très grand polémiste français, écrivain, journaliste, etc. Dans les années 2010, il avait lancé un débat en disant que le rap était une sous-culture d'analphabètes, si je recopie les bons mots. Et à partir de là, il y a eu plusieurs débats, etc., sur cette musique-là, qui est en fait très, très discriminée. Et moi, aujourd'hui, par les expériences personnelles, je vais essayer de vous montrer que cette musique n'est pas justement une musique d'analphabète, comme il a dit, je ne sais plus les mots exactement, en tout cas une musique de sous-culture, mais au contraire une musique de culture qui peut mélanger les autres cultures. Donc tout d'abord, le rap actuellement est présent partout dans la société. Si on prend l'exemple, c'est la musique qui est la plus écoutée à 70% sur les streams, sur Spotify, Deezer, etc. Donc cela signifie que c'est en fait un moyen d'être exemplaire pour les jeunes qui nous écoutent, en fait, qui écoutent cette musique-là. Deuxièmement, on a eu des projets, mais par masse, où il y avait des featuring, ce qu'on appelle les featuring, vous savez tous ce que c'est, je pense, c'est plusieurs artistes qui collaborent. On a eu des exemples de projets où il y a eu plusieurs artistes qui ont collaboré, dont des rappeurs, contre des projets qui sont avec des projets qui sont contre le racisme, contre la xénophobie, etc. Et ça, c'est la plus grande preuve que cette musique-là, en fait, n'est pas une musique raciste ou une musique underground, un peu analphabète, comme c'était exprimé. Et aujourd'hui, le rap, c'est de la poésie qui est étudiée dans des écoles, dans les écoles, au lycée, au collège, etc. C'est une poésie moderne, urbaine, que beaucoup de jeunes connaissent mieux que les poètes de l'Antiquité, donc La Fontaine, etc. Et justement, pour nous, les rappeurs, ça devrait plutôt servir d'exemple, vu on est écouté par des centaines de milliers de personnes, vu que c'est la musique la plus écoutée aujourd'hui actuellement.
et que justement, en fait, la musique, c'est juste des notes. Et les notes n'ont pas de couleur, n'ont pas de religion, n'ont pas d'opinion politique, sexuelle, etc. Donc, grâce à ces notes-là, que vous fassiez du piano, de l'opéra, tout ce que vous voulez, ça reste des notes. Même le fait que là, ma voix émette des sons, ça reste toujours des notes. Donc, nous, on est dans l'optique, nous, les rappeurs de 2020, de la société actuelle d'Europe, nous sommes dans l'optique où la musique ne doit pas avoir de différence, que quelle que soit votre couleur de peau, tout ce que j'ai dit, vos opinions, au contraire, ça devrait nous unir. Et justement, contrairement à toutes ces personnes qui, pendant des années, ont dit que du mal sur le rap, aujourd'hui, comme je viens de dire, nous avons des exemples dans des écoles, des projets internationaux, etc., qui prouvent tout à fait le contraire. Et moi, je fais partie, entre guillemets, de ce mouvement-là. J'essaie de collaborer avec des personnes qui sont dans d'autres pays, qui ne font pas forcément qui sont pas forcément sur la même catégorie musicale que moi. Et comme nous servons, entre guillemets, si je peux me permettre, d'exemple aux jeunes, euh, nous voulons faire passer un message de solidarité, de paix, et prouver, encore une fois, peut-être le plus important dans ce que j'ai dit, je pense que ça reste des notes et que les notes n'ont pas de couleur ou de religion. Je peux comprendre certains des polémistes qui critiquent le rap et le hip-hop parce que des fois, certains de mes collègues, si je peux me permettre, même si leur message, le fond est bon, même s'ils critiquent des choses que personne n'ose dire, des fois, il y a des problèmes dans la forme. C'est-à-dire, il y a des insultes ou des choses déconseillées pour les enfants. Mais ça reste un petit peu comme le cinéma. Vous connaissez tous les fameux parental advisory, ça doit s'appeler comme ça, je pense en anglais, où il y a une limite d'âge et c'est déconseillé pour les personnes qui sont mineures, etc. Et dans la musique, c'est la même chose en fait. Moi, ce que je comprends pas personnellement, c'est que dans le monde du cinéma, on sait se dire, ah, c'est un film. Ça reflète une réalité, mais ça reste un film. C'est un scénario, ça a été écrit, il y a une équipe derrière. Mais dans la musique, généralement, on ne sait pas penser comme ça. On a plus tendance à prendre directement au premier degré ce que ces poètes-là, je vais les appeler poètes, et je vais me mettre dans cette catégorie-là, si vous me permettez, ce que nous, on exprime en fait, les gens n'arrivent pas à prendre au second degré. Et généralement, c'est une musique qui est très, très critiquée. Mais je répète, ces dernières années, on a eu des exemples. Par exemple, vous connaissez tous Les Enfoirés, plusieurs artistes qui se réunissent, qui parlent des restos du cœur, qui parlent de la pauvreté dans le monde. Il y avait aussi des rappeurs qui étaient invités. Aujourd'hui, quand on regarde The Voice, par exemple, il y a un ou deux jurys tout le temps qui viennent du monde urbain, comme Soprano. Et ça fait plaisir de voir que cette musique est de plus en plus représentée dans nos médias, sur nos plateformes, etc. Et voilà, donc juste pour vous dire que c'est tout le contraire, que si je dois récapituler tout ça, parce que c'était un petit peu... j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. Donc, une musique qui vient de la rue, dite urbaine, parce que cette musique, à la base, devait critiquer ce que les autres n'osaient pas dire sur les politiques, etc. Ils n'ont pas été censurés. Il y en a où c'est parti beaucoup plus loin. Il y en a qui ont été en prison, etc. Dans certains pays où la liberté d'expression n'existe pas. Et aujourd'hui, cette musique, au contraire, devrait nous unir. Et elle nous prouve, en fait, cette musique, grâce aux preuves qu'on a, aux profs de français dans les écoles qui utilisent le rap comme la poésie moderne, qui enseignent ça aux enfants. Mais aussi avec l'évolution du rap qui est devenu de la chanson et qui regroupe plusieurs artistes avec différents univers et où ces gens-là, justement, s'engagent contre le racisme, etc. Tout ça nous prouve que cette musique, en fait, n'est pas une musique comme, comme certains le pensent, comme certains polémistes ou une partie de la population le pense. Et voilà, et surtout ne pas oublier que, je répète parce que c'est très important, que oui, des fois il y a des paroles qui sont un petit peu lourdes, mais ça n'empêche pas le, ça n'empêche pas l'union, la solidarité cosmopolite qu'on essaie de refléter. Au contraire, comme j'ai dit, au cinéma, les gens peuvent, je répète, peuvent dire ah c'est un film,
mais chez nous, c'est malheureusement pas beaucoup le cas. Et pour ça, la solution, c'est les fameux parentales limites, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais un petit peu exprimer. Et comme j'ai dit, je vois Monsieur Hamsi, que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, etc. On est dans la même catégorie, sauf que vous reflétez vos idées avec des tableaux, avec des peintures. Nous, c'est avec des paroles, avec des mélodies. Nous sommes dans la même catégorie, même si on est considéré comme urbain et que ça vient de la rue, comme discriminé. Nous sommes exactement pareils. Vous reflétez ce que vous pensez avec vos couleurs, vos pinceaux, etc. Nous, c'est avec les notes et les paroles. Et au contraire, moi, je pense qu'actuellement, on doit arrêter de juger les artistes. Quand je dis artistes avec un grand A, pas que les rappeurs, un peu tout le monde, pour ce qu'ils font, et plutôt se concentrer sur ce qui nous unit, pas sur ce qui nous sépare. Surtout que là, on a affaire à des valeurs qui sont universelles, comme la musique, etc. Et moi, je suis très content personnellement que actuellement, comme j'ai dit, les profs de français utilisent ça comme la poésie moderne, que les rappeurs soient présents partout, sur The Voice, sur les plateformes, qui fassent des collaborations avec des artistes qui sont dans d'autres catégories et qui s'engagent de plus en plus à faire des textes contre le racisme, contre la xénophobie, et j'en passe. Personnellement, j'ai un ami rappeur, par exemple, c'est pas trop le sujet, mais c'est juste un exemple de 2 secondes, qui a fait un morceau il y a justement quelques semaines sur ce qui s'est passé aux États-Unis, sur George Floyd et toutes les violences policières qui se passent, pardon. Et, et avec grande fierté, j'ai partagé le morceau et j'ai montré à ces personnes-là que justement, voilà, le rap dit des choses que vous n'osez pas dire. Et quelle que soit la conséquence, parce qu'on a l'habitude de se faire bannir des radios, de se faire bannir des chaînes de TV, de se faire traiter par certains polémistes de culture d'analphabète ou je sais pas quoi. Et voilà, au contraire, on est toujours debout. La censure, il y en aura si certaines personnes ne respectent pas certains codes, mais il ne faut pas chercher ce qui nous sépare, mais essayer de trouver ce qui nous rassemble. Et comme j'ai dit, ne- que nous restons des artistes, des poètes de la rue, entre guillemets. Voilà. Je me suis un peu exprimé de manière sentimentale parce que c'est un sujet qui me touche aussi personnellement. Donc j'ai un petit peu tout lâché, j'ai fait un brainstorming, pour être honnête avec vous. J'espère que c'était clair. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, je suis ouvert aux questions. Oui, je pense que le débat est lancé parce qu'on aura beaucoup de questions. Personnellement, j'ai beaucoup de questions. Euh, Mhm. une chose que je voudrais dire avant de donner la parole à Patricia, euh, je pense que le grand pouvoir du rap, ça vient du fait qu'il raconte des histoires. Et c'est ce qu'on va Mhm. discuter aujourd'hui, storytelling. Euh, je pense que c'est vraiment un phénomène, et surtout parmi les jeunes, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse donner cette énergie qui vient de nous, qui vient de notre personnalité dehors, comme ça, et la partager avec les autres. Je pense que ça, c'est un grand euh, moyen de s'exprimer et de faire sa voix entendre. Donc, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Mais je pense qu'on aura beaucoup de questions là-dessous. Merci beaucoup et je passe la parole à Patricia. Merci à vous. Merci. Oui. Merci bien, c'était très intéressant et je vois que vous êtes très passionné de cette manière de raconter l'histoire. Malheureusement, le narratif des femmes ou le rôle des femmes dans des chansons rap sont pas très positifs. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, Tout d'abord, je suis d'accord avec vous pour une partie des artistes. On connaît tous la fameuse histoire de Damso qui allait Yeah. chanter l'hymne national de la Belgique et qui a été Uh-huh. censuré. Je suis entièrement d'accord. S'il y a de la misogynie ou c'est ce que j'avais dit au tout début, peu importe le sexe des gens, l'opinion sexuelle, Mhm. peu importe la religion, il ne faut pas faire de discrimination, etc. Donc
Pour ça, je suis entièrement d'accord. Mais encore une fois, ça reste des stéréotypes parce qu'aujourd'hui, le rap a tellement évolué. Le rap, c'est devenu de la variété française, c'est devenu de la chanson urbaine qu'on ne peut pas mettre tous les rappeurs dans le même sac. J'ai pas envie d'être l'avocat du diable, je suis vraiment d'accord avec vous sur ce sujet-là. Moi, personnellement, je n'écoute pas, je ne partage pas les rappeurs qui sont encore dans cette mentalité de rabaisser les femmes. Cependant, je peux juste vous rapporter la phrase d'un rappeur que j'ai entendu personnellement de près, qui est très très connu, je ne vais pas citer son nom, qui m'avait dit, je lui ai posé la question parce que des fois on se connaît dans ce milieu-là, je lui ai dit, écoute, ce que tu fais là, tu rabaisses les femmes, alors que les femmes ont autant de place dans la société actuelle en Europe en 2020 que les hommes. Et sa réponse était, oui, mais c'est un peu l'exemple des films que j'ai donné, mais il a mal interprété, il a mal utilisé cet exemple-là. Il a dit, oui, mais j'ai regardé un film hier, il y avait un policier qui tuait un homme, ça reste un film, ça reste du cinéma. Moi, ce que je raconte, c'est des choses personnelles que j'ai vécues. J'ai eu une déception vis-à-vis des femmes. Je caricaturise ça et je l'exprime de ma manière. C'est une liberté d'expression. Moi, j'ai dit, ok, l'histoire de cinéma et de musique, je suis d'accord partiellement, mais selon moi, donc je ne prends l'avis de personne, selon moi, la liberté d'expression s'arrête à partir du moment où une autre personne se blesse. Ça peut être pour sa couleur de peau, ça peut être pour sa religion, ça peut être pour sa famille, ça peut être pour son sexe. Donc moi, tout comme vous, madame, je ne suis entièrement pas d'accord avec ces personnes-là. Mais cependant, je reste optimiste sur cette musique qui est très très vaste en fait aujourd'hui. Et je me dis que dont moi, j'aurai l'honneur de vous partager mes chansons après, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, dont d'autres personnes qui interprètent aujourd'hui sont contre ça et au contraire, ils veulent montrer que c'est pas ces personnes-là qui vont salir l'image du rap qui est très très vaste en fait. Mais c'est une façon de s'exprimer et ça peut être très dangereux pour les jeunes garçons qui pensent Qui prennent exemple peut-être. Oui, c'est ça. Alors, c'est le danger pour moi, selon moi. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que je répète, on a beaucoup de responsabilités en fait. Quand je dis on, je ne suis pas encore au niveau des chartes, mais les jeunes nous écoutent. Donc, et les jeunes, bon, ça fait aussi plaisir. Quand les jeunes t'écoutent, ils t'écoutent vraiment avec attention. Moi, je reçois des messages des gens qui disent, tu as dit une parole là, tu as reflété ce qui s'est passé dans ma vie. Et imaginez, j'avais dit quelque chose d'entre guillemets, de non convenable. Ça allait être dans la tête des gens et c'est encore plus dangereux pour les personnes qui sont au-dessus des chartes. Thank you. Patricia, would you like to share the presentation or? Yes, I'll present in English. Si c'est possible, si c'est bien. Yes, of course. My colleague Ridvan, I think he will make translations in the chat. So for those of you who have difficulties, Ridvan can help a bit. Do you see my screen? Yes. Okay. So hello everybody. By now you already know that I have a nickname or a criminal name, if you want to, a James Bond name, but my actual name is Patricia Huion. I am part of UCLL, and I've had many roles in UCLL, but right now I am the, let's say, chief project writer, and one of the projects I am embarking on is future universities. And the main question of future universities is, how do we construct knowledge? And this project is actually a forerunner, if you want, because we discuss
how do we construct knowledge? How do we construct things that are worth knowing and how to act on? And the thing that I'm going to present is the method, which is not very popular because practitioners prefer the practices and theoreticians prefer theory, and we are in between and we try to connect to them. And that's our main aim. So what we try to do is to connect the theoretical background and the tacit knowledge of all practitioners to through a method which is design thinking. We didn't call it design thinking, but it's design thinking. You know, we have to do this once you get funded from the European Commission. We have to tell everybody that we got funded. I haven't created this guide or this method on my own. First of all, I have to say that Ludmila and Eva, we have been collaborating a lot to create this method. And the people in UCLL who work with us are Hakan, Handan, and Raquel. And we have a very creative, and in storytelling, quite often you hear creatical, so creative and critical team. So what we aim to do is preventing radicalization by enhancing arts-based community engagement. So there is already arts-based community engagement, so we just want to enhance it and strengthening social cohesion. So to foster choices and to positive communities, because in the discussion we realized that there's social cohesion, but in negative communities, from our perspective, communities that use violence and radical strategies to disrupt society. So when we talk about positive communities, perhaps we should have used the European value of democratic communities. So democracy is a European value, and so we want to have this democracy in our communities. And the main way of doing this is to facilitate conversations. So all the things that we try to do is to facilitate real conversations through arts-based activities. Mm-hmm. Yeah, this is always nice. So design thinking is it's the method. We haven't invented it, but we use it. And our main target audience, if we can talk like this, is the sensitization of youth, more tolerance, respect for each other's culture, religion, and habits. Like in the rap songs, if I've understood it correctly, it's what we try to do is to create this common culture of respecting and democratic living together. How do we create self-exploration, and so that the young people have insightful conclusions about themselves? So kind of reflection and questioning yourself. This is what we aim at. And also to strengthen their resilience, because grooming, I don't know whether, but in Belgium we have some very famous people who were groomed in sharing naked pictures of themselves, and then you wonder how on earth is this possible? But grooming is an art in itself. So grooming for radical groups is also an art in itself, as we all know. And how do you become resilient and recognize what's happening? And this is not an easy thing. So what we try, and that's rap is a good example, and also I live in Hasselt. We are the city of graffiti, so we ask young people to express themselves through graffiti. So this to help people to connect to the arts-based competences of artists and use it as a channel to express themselves, to connect to their emotions and to work with their emotions. So this is what we try to do.
This is a very popular overview of community of design thinking. So the most important thing of design thinking is to connect to the people you're working for, and actually you're working with them. You think along them. And so the first step is to empathize, but actually in define, ideate, prototype, test, assess, in all these steps, the connection with the end user, in our case, youth, um, is the most important aspect. And to find out what's important for them, to find out what's behind the tough guy, for instance, or so to find out what's really important in their inner identity is very important. So we have created, so it's a deep school of Stanford, which is a very popular school and also very expert school on design thinking. So what we have done is we have created activities per step in design thinking. And what we would like to do is to link these activities to the arts-based activities that are being organized by our partners, and see how we can take the activities and link them to the arts-based activity. And so I always compare it with a community circus, where they use the skills of the artists and the soft skills of the community builders, and tried to link the artistic circus activity with the learning of soft skills at once. And this is what we try to do. So we have created some activities per phase. So in this case, cross the line, common glossary, you can link it to the alphabet of the rap, although he wasn't too happy with, but to have a common vocabulary to talk. How do you deal with this? World Cafe, we link to me being a radical youngster. What do I need? What would it take for me to become radicalized and disruptive in society? My famous mistake, it's about how did I misread, and linked to intercultural communication. The mirror effect is what's empathy exactly? Because we talk about you have to empathize, but what is it? How do you create an empathetic basic attitude? And vignette and role play, we tried it out in June a few months ago. And vignette allows you to describe and get into the life of the people you're working with. And it was a very popular exercise, and it showed the expertise of our partners and how connected they are with the people this project is working for and with. So these are activities we have created, we have described them in a nice format. And so now we are trying out these activities, and we are inviting people to add more activities or to adapt them or to reflect and improve them. And so that we have this kind of intertwined, connected design thinking, arts-based activities that create positive democratic communities and allow young people to express themselves, to reflect about themselves, and to take positive action. So to feel this sense of belonging, which is very important. So define in the planet of belonging is that you kind of fantasize a new planet and create all the parts. So how does a planet of belonging look like? So which institutes are there, which roads are there, which code of conduct are there? So that's all description. So if you imagine and you work with young people and you ask them, what's a planet of belonging for you? How would it look like? I'm quite sure there will be a studio for rap music. So that's one of the things. And a good point of view, this is the most challenging thing in our method, because a good point of view inspires people to share new ideas, to be creative, to think out of the box, to
come up with unorthodox pathways so that we can create this society where young people feel they belong. And so a good point of view also always describes the user in detail. So the user, not a number or a statistics or a member of a group, the needs and the insights we have gathered. Once you have this very good, so it might be a game changer too, and then you describe what we can do, then you need to have possible ways of achieving this. The guilty community builder is the mistakes we have made, because we learn, it's also entrepreneurial, we learn from mistakes, we fail forward. The 6 thinking hats, it's to include all perspectives, it's de bono, it's quite often used to make sure that you don't end up in a discussion for and against, but you have this all-round view. The land of the future, the land of now, and the no-go zone, it's to kind of structure in a way your the ideas you have, long-term ideas, ideas you can implement now. And the no-go zone are, let's say, the unorthodox, unpolitical ideas you would censor. But in the ideate phase, you can't censor. So you have to, even things that pop up and you think, no, this won't be okay. So you have to add them, because you can work with it and find new solutions. And then between ideate and prototype, of course, once you start to prototype, you have to find which idea are we going to develop. And so you have to create criteria. And so in this exercise, we have strategies to define your criteria linked to your end user, the one you're working with and for, so that you can choose, this is the prototype you're going to develop. Now, prototyping can be very expensive, so storyboarding is a very cheap way of conceptualizing or of finding out whether the solution you want to create and to share is workable. So this is one of the, I know it's applied storytelling, I know for the real storytellers it's, but anyway, you create a story in which you show how the end user, in our case, the young people we are working for and with, can create a sense of belonging, a way to express themselves, to connect to positive communities through the solution you have designed. And of course you can, this is the story, but the other way is you start from personas and then you describe very much in detail the youngster you're working for and how he takes, you can have a journey from his vulnerability to the sense of belonging. And then the tests, so sing together. So what we do is, which behavior do you want to test? So in this case, you look for lyrics that convey this journey from feeling an outsider, frustrated, angry, disconnected, not appreciated, to this feeling of being able to contribute to the construction of our society. So which lyrics kind of convey this? So the trying out or the researching which song are we, or which rap are we going to share, and then allow them to rap it together, is a way of checking whether whether your prototype can work. Campagna, it's to set up a kind of awareness campaign, and chair round is the inner and outer feelings, and comfort, discomfort scale, it's a set of sentences, and then people scale it on 1 to 5, whether it's comfortable or discomfortable, and then you can see, you can kind of monitor the change. So we have prepared this. It's a guide of I think 130 pages by now, and what we are looking for, we've already tried out certain things, so we change it, and what we are looking for now is
the connection between the art space. So if you say, yes, of course, the storyboarding, it's quite easily connected, for instance, to digital storytelling. So how can this marriage between storyboarding and digital storytelling, how can we use this in the community method to prevent radicalization? That's yeah, it's a lot of it's that's the overview. We've been working for a year on this with a team of 4 or 5, if I'm not mistaken. We've already had a virtual training with the colleagues, which was very positive. People were very engaged. At the very beginning, also baffled, but that's what we aimed at. When you start, you want to unfreeze, or as Lewin calls it. So you need to have this kind of moment where people think, what are we going to do? So then you open up. And so now we are linking it to the arts-based activities. Linking it to rap, for instance, what can it be? Linking it to graffiti, how can this help? Linking it to a literature club. We also have a harmony group or a film club. So how can these, which aspect of these arts-based communities can we link to the strategy of design thinking? And in the end, you have this kind of intertwined method. We don't call it design thinking, or we don't call it arts-based activities anymore, but we have the intertwined method community, which links the two. And we have the theoretical background, because there's also a chapter on important theoretical concepts. Yeah, so that's the method. Ludmila, feel free to add or to clarify, or anyway, it's very challenging, but so far I think we have a very strong framework to work with. So are there any? Mm-hmm. And I think we also managed to or we have a good attempt to try and work together with other partners, not only doing research by ourselves, but trying to engage as much as possible in this research process, the other partners, and also like the people they are working with, and also young people, and trying to find out directly from them, like what's really a means for them to express themselves. We also have as one of the I think one of the core concepts that we use, and we are going to maybe give it more thought in the second training, is identity, and how identity, the exploration of identity among young people can bring us to art-based activities. I think it's an ongoing, it's an iterative process. So you start, you do one run, and then you see what's happening. For instance, during the first training, while we were describing the intercultural importance, there was a whole discussion in our chat going on about intercultural intelligence, and so we decided to include this and focus more on it for the next round. So it's more like a collaborative, community-based method that we are going to create. It's also part of the future where Europe wants us to, what they call, engage in citizen science, and to really work with citizens, not stay in the ivory tower of universities. And it's challenging, but it's fascinating. Yeah. Yes. Okay, there's a question. Do I you think there's a link between design and the work you do? Yes.
I think, yeah, it's a good question because it's exactly the core of what we like to achieve. So we would very much like to use parts of the activities in design thinking to create this new mindset, if you want to, and in the testing allow or invite, not allow, invite young participants to create their own rap song. And so the rap artist will, we will work, rap artist and design thinker will work together to create this journey from I don't know how to create a rap song to I perform a rap song, and this whole process. That would be an ideal scenario. Can be in French, no problem. So that's that would be an ideal scenario. The same goes for graffiti. Young people really express themselves through graffiti. It's one of the reasons why Hasselt, which is a relatively young city, has invited young people to express their feelings. And now we have a graffiti tour. But before this official invitation, we also had a graffiti tour, but an unofficial one on train wagons, on every wall they could find. So there's a need to express themselves. And I think if you allow people to express themselves, then they believe that the community, they belong to the community. If you can express yourself, you belong because you're heard. People listen to you. I think that's very important. Okay, thank you. Thank Maybe you also Mehmet can share his thoughts on it, and he can also say it in French. I don't understand it, but maybe you can then translate it, because he's the one. Well, I can understand some parts, maybe like the context, because you're the one, Mehmet, that is like daily working on that, not in a theoretical part, or maybe as well, but mostly like in a practical way. I just saw your message in English in the conversation, but yeah. I'm really have sorry, to... I cannot speak French. No, I'm sorry, I don't really speak English. I have to. You can say it in French, and then Ludmila or anyone is translating it. That's okay for me. Okay, can I just have a translator for your question here, Redvan, for example? Yes. Est-ce que quelqu'un peut me traduire la question, que je réponde en français ou bien? Oui, donc est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le design thinking et le travail que tu fais avec les jeunes? Donc Quand elle dit le travail que tu fais avec les jeunes, je pense qu'elle parle oui. de la composition de la chanson, c'est ça? Oui, je pense, oui. Comme c'était en anglais et que j'ai pas tout compris, j'ai compris quelques mots. Il y a le mot rap qui est apparu plusieurs fois. Le design thinking, si madame peut vite m'expliquer en 2 minutes ce que c'est, je pourrais répondre, en résumé en français, je pourrais répondre à la personne. Ah bon, ça en deux mots, ce sera un peu difficile. Non, juste en résumé, le temps que je comprenne et que je puisse répondre à la personne qui a posé la question. Comme c'était basé en anglais et que my English is little bit. No problem. Okay. I will answer you. Can we go to the next presentation? Meanwhile, Patricia, can you do a brief summary in the chat? En français, you can think. Yeah, and I will do that. Sorry for causing so much. No. And I want to say the suggestion, Eva, or no, Alexandra, where are you? That I co-create a rap with Mad. I will gladly pick up this challenge. We would like to see that. Yeah, when we have our final conference, okay? Yeah, why not? Why not? Yes, next year. Okay, I will. Yes, I will translate it and. Thank you very much. Thank you very much, Patricia. Now we go to our next speaker, Dr. Steve Keeling, who's a clinical psychologist and a storyteller, and he will give us a presentation about how we can use storytelling to connect and empower young people.
Do you hear us, Mr. I do, yes, I'm here. Thank you, Ludmilla. You have the floor. It's a great pleasure and an honor to be here. So thank you very much for inviting me. I've been working, I'm a clinical psychologist and a storyteller. And in my work as a psychologist, I work a lot with young people in health settings, community settings, and education settings. And I'm fascinated in using stories and using stories as a way to engage young people, to help them engage with me as a person, to help them engage with some of the ideas that I might want to talk to them about, which I hope might be helpful, and to engage with the art form of storytelling. And I'm really hoping and praying I've got something useful to say to you today, something that you might be able to use. So I'm talking about storytelling, but I think what I'm saying applies to all the arts. I would see storytelling as being as fundamental to human beings as play is to children. It's something we need so much, and of course storytelling is a foundation, like play is, for all of the arts and so on, and it comes out of our playful imagination, engagement with the world, and the ultimate reason for telling stories is because I want them to start telling me stories back, and that might be, you know, their stories, the stories that inspire them, and the stories that shape them. So for what I'd like to do, I mean, it's great to hear Patricia talk, because I could hear a number of connections with what she was saying and some of the projects I've been involved in here. But I thought I'd just like to start with a snippet of a story, so we know what we're talking about. Often, you know, when I start working with young people, and that might be like informally and just trying to get to know them in different settings, or it might be in one-to-one or groups or something like that. You know, I usually like to start dropping in stories straight away. These might be small stories. There might be little anecdotes or little folk tales. I'm not telling them because I want them to think in a certain way. I'm telling them because I enjoy telling them. And I think when we tell stories, when we tell each other stories, it helps us learn a little bit about who we are. So I'm helping them to get to know me a little bit. And I'm also want them to get used to the idea that I tell stories. If I'm working with young people, what I'm trying to do is establish, I'm trying to move towards getting to be able to tell bigger stories. And these are, you know, fairy tales or wonder tales and myths and so on, which have, I think, both psychological, social, and, you know, cultural importance. So at some point, I might start off with this story, which I think you will be familiar with, but you may not know this particular version. And it starts like this. The wife of a rich man was gravely ill, and as she lay in what was to be her deathbed, she called for her daughter. And when her daughter came, she said to her, be good, be true to yourself, be who you want to be and what you believe is right. And those were her last words to her daughter. And the girl's mother died as the first snows of winter began to fall. Yet, before those snows had melted
with the coming of spring. The girl's father had taken another wife, and this woman brought with her 2 daughters, and they were both beautiful. At least their beauty was as deep as their skin. Inside, they were not so beautiful. And with this began a difficult time for the girl. Now, you know the story, of course, because it's Cinderella. The version I'm telling is the Brothers Grimm version, their collection of it, which was originally known as Ashputtel. It's a great story, and I tell that story because I want to kind of disturb young people's ideas of what they might know about fairy stories. And there's lots of things that happen in that very short introduction, which I hope would pull people in. And when I like stories, I think, you know, we all want stories, and we talk about stories. Often people will see storytelling as being for very young children, but of course we all need stories. We all engage in stories in different forms, and storytelling is this ancient form of storytelling. And a lot of wonder tales and fairy tales, I mean, they address all stages of the lifespan, but I'm particularly interested in ones that are addressing, as I think a lot of the classic fairy tales do, the process of becoming an adult, growing up, and leaving home and becoming one's own person. So I hope in that story, you know, straight away there are things that might pull people in to that story. And of course, it's a cultural object. Many of these stories, you know, we need to know them to know aspects of our culture. That story, you know, many countries, cultures, and so on will have their own version of that story. And if we went off to looking at some of those stories, that would be fine. For me, it's a story about grief and attachment and love. I'll talk a little bit more about that in a bit. You might respond and say that story is, you know, it's the wicked stepmother. All these things are you know, possess terrible values. But I might say, well, we have to look at this version of this story and see what it is telling us. But if that were to lead into a debate or whatever, when we tell a story, I'm really interested in getting a discussion going in some way, some reaction to that. People don't have to like it. And if we ended up having a discussion about gender or anything that might come out of some of that story, that's great with me. That's the area I want to be in, and so on. So if I can just share my screen with you, if I can. Is that possible, Ludmilla? I'm not. Yes, of course. You can push share my screen, and it's going to. Okay, I'm not. It's a green button, share screen. Right. Yeah, I've just pressed that, but I'm not getting. I'm not getting my computer, so that might not work. Unless you can make me a host very quickly, and then it would be possible. I don't know how to do that online directly. If you click on my name, I think, and okay, under participants. Okay. Yes, I just made you the host. Thank you, and it's going to work now. I'm hoping, but nothing's happened. So never mind. We'll carry on without that presentation. You can send it to me directly, and I can share it.
Okay, great. I will do that immediately after this. And that's a shame because I had a lovely piece of artwork that came out of the Aschenputtel story. Just thinking, I mean, these will be things you'll be very familiar with, but some of the things that we're looking at is the situation that young people are in. Being young, being an adolescent, being a teenager has always been hard. And I think you probably agree we're now at a time where it is harder still. The pressures, the societal state that we're in at the moment is difficult. We give very little information about how to survive, and especially how to deal with emotions, which is something I'm particularly interested in here. Some of the societal messages that young people will get will be things like, you know, be happy, think positively, calm down, relax. I'm sure we all know how unhelpful those messages are, because the emotional experience of young people is often about humiliation, shame, disconnection, disappointment, and rejection. And to be able to make some sort of sense of that and to have a positive view of themselves is incredibly challenging, especially for vulnerable young people who may be coming from difficult backgrounds where they haven't had the encouragement, the care that they needed for their development, often because their parents and carers are not able to give that themselves for all sorts of reasons. So a lot of my work as a psychologist is trying to think, well, how can we help people? What do they need to be able to deal with what life throws at them? And some of the things, some of the skills we're trying to develop would be, you know, how, and these might seem, well, they may seem very obvious things, but I also would think you would see them as things that we spend most of our lives learning how to deal with. And that is, how are we able to experience joy and other positive emotional experiences, curiosity, love, awe, and wonder. So being able to access positive emotional experiences, especially if we're experiencing difficulties, is a key skill. We also need to be able to think about how do we, you know, life is difficult. You know, life is always been extremely challenging. We don't get through life without experiencing illnesses, losses, setbacks, disappointments, and so on. So how are we able to deal with the emotional responses to those difficulties in ourselves? We have to have a sense that actually life is unfair. And to kind of see it as something, you know, if you just work hard and be good, it'll work out, is a myth, you know. That's just not how life is. Shit happens, and we need to know how to deal with this, and what are the things that can help us deal with this. We need to be able to find meaning in our lives, and we need to be able to live our values and what we see as important. We know this is such a crucial part of resilience and well-being, that we are able to act in a way where we feel true to ourselves and our values. We need to be able to connect with other people, and we need to have a sense of agency, that we can control some aspects of our lives. For there's so many aspects that are not within our control, or maybe beyond our control.
how can we at least take control of what, where, and what we can make a difference of. So that's what I'm involved in, sort of therapeutic or educational settings, the skills and areas I'm trying to develop. And I might call some of these skills, we can call them many things, but I usually look at this or see the foundation skills as relating to emotional literacy, which means to be aware of our emotions. What are we feeling at any particular time? What are the things that have led to us feeling like that? And what is this feeling motivating us to do? And how do we choose what we do about it, especially if those emotions are very strong, and so on. Patricia mentioned the importance of empathy earlier on and knowing what that is. And that is also a key skill, that I am able to recognize not only emotions in myself, but in other people and what they're dealing with and so on. And these are not easy things. These skills are learned over a long period of time, usually in relationships where people care and focus in on our experience and so on. So we can get a sense of how we might deal with these emotions and understand that our emotions are often a response to what happens to us and will motivate us in certain ways. And some emotions are very difficult, you know, so for young people, issues around alcohol, mental health, you know, dropping out of school or work, drugs, substance abuse, and so on. These are often rooted in attempts to avoid difficult emotions, through to avoid fear or feelings of sadness or of not being good enough, of humiliation and shame and so on. Now, I just said what stories are just so important in being able to explore some of those issues. In the tail, and there's a number of ways of just thinking about this. We have the we have a story, and a story is usually packed full of different emotional moments. It might have a particular emotional theme, but usually it goes through a variety of different emotions. And it's one of the most naturalistic ways we have of learning about emotions. We tune into the stories, and it's usually through, you know, in early child development, it's adults who might care about us will give us our first experience of stories. But stories help us to learn what emotions are in what we call a simulated way. You know, we have the experience of Cinderella and Lost. Sorry to interrupt. Can you please make me a host, because there are people who are trying to get in, and I cannot manage to. I'm really sorry to interrupt. Sorry, sure, yeah. Could you please just make me the host again? Okay. Now okay. Yeah, I'm not actually sure how to do that at the moment. Can I let them in? Would that be? You just go to your to my. I'll hopefully let them out. I've just got one person waiting. Okay, is that everybody? Yeah. Okay. Thank you. And if you can just click on my name and assign me as host again, please. Okay. It's always difficult with the technology. There, got it. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Sorry for interrupting you. No, that's all right. How are we doing for time? You have, I think,
2 more minutes if you... 2 more minutes, right, yes. Great. So there's 3, but the story itself contains values and all sorts of information within that. And those values are there to be explored. Now, I don't like stories that are moral. If we have the stories that are too moral in their meaning, that doesn't help anybody. It's not about telling people how to think, but it's helping people in the process of thinking. There's lots of things, but also when we're storytelling, we're bringing that into the interpersonal perspective. And so it's a relationship. The storyteller changes their story in relationship to how the person is responding. And this is really important for how we can bring playfulness and safety to the storytelling environment. And the other thing with storytellers, it becomes something that we can talk about. So a story might come out of a conversation. We might park a story and discuss it at various moments. And after the end of the story, we might talk about our responses. What was that story about? How did you react to it? How did it make you feel? And there's often a lot of the work we've been doing is following a process of saying, you know, what do you think they were feeling? Well, as in the characters of the story. What are you feeling about it? And then what is a feeling? We start then getting to explore what is this thing called emotions and what are these feelings, which are often not talked about enough. And I think I'll finish it there. I'll send you the presentation, Ludmilla. There's a couple of, and I'll have some links into finding out more about some of the projects, Feelings of Funny Things and Fostering Storytellers. So that's it. Thank you very much. Thank you very much. If you are interested in getting the presentation, I'm talking to participants, please let us know and maybe we can share it with your permission. Absolutely. I'll send it Since to you. they didn't have the chance to see it, I think it would be fair. Thank you very much again. I think we now will go on to a more practical aspect of our event, which is examples, real life examples of how we can create community cohesion using arts. And that is going to be presented by our next speaker, Mr. Hamsi Boubeker, and he will give us some more details about his project, Hands of Hope, which actually combines arts and community cohesion, and it was, if I'm not mistaken, for young people. On va encore avoir une section en français. Notre prochain orateur sera Monsieur Hamsi Boubeker, et il nous parlera de son projet Les Mains de l'Espoir, si j'ai bien compris. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc, je vais essayer d'expliquer ce qu'est l'opération Les Mains d'Espoir en quelques minutes, alors que c'est une opération qui est immense par son importance et par ce qu'elle a pu contribuer à tous les ateliers, les manifestations, etc. Donc, en 1993, j'avais donc initié cette opération de Mains d'Espoir en faveur de la paix et une opération portée par les enfants. Il y a eu 82 pays dans le monde qui ont participé à ce projet. Au départ, le but, c'était de pouvoir faire réaliser 4 millions de dessins, ce qui symboliserait une ronde autour de la Terre. Mais après réflexion, je me suis dit, l'essentiel, si on veut contribuer à lutter contre les guerres, contre les injustices, c'est aussi de pouvoir communiquer, de pouvoir réfléchir, donc d'apporter tout ce qui est didactique. Et donc, j'ai eu cette idée de pouvoir commencer par les enfants dans les écoles. Donc, personnellement, j'ai participé à
à de nombreux ateliers où j'allais dans les écoles et expliquer aux enfants en leur disant tout simplement, le monde de demain vous appartient et il ne faut pas attendre que vous soyez jeune à 22, 25 ans ou plus tard pour pouvoir participer, dire ce que vous pensez, quelles sont vos idées, comment vous voyez la planète. Est-ce qu'autour de vous, vous avez des gens qui ont vécu des drames, que ce soit la guerre ou des maladies aussi, parce que il y a des pays comme en Afrique ou ailleurs où des individus meurent par manque de médicaments, par manque de soins. Et donc ces tables rondes, donc ces moments de discussion, d'échange, ensuite ont permis à la fin donc de pouvoir prendre le calque de sa main ou les deux mains sur une feuille, d'illustrer et d'écrire un message de paix. Donc ça c'était un peu le fil conducteur de l'opération des mains et je voulais avoir un dessin par pays. Mais en réfléchissant, je me suis dit, mais quand on se donne la main aussi, c'est dans la vie de tous les jours, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des handicapés, il y a des prisonniers, des détenus. Donc, j'ai ouvert un peu le champ de cette ronde universelle en demandant à des personnalités du monde politique, littéraire, artistique, mais aussi j'ai fait appel à des personnes dans des homes, des personnes âgées. Moi, personnellement, j'étais dans des prisons où j'ai fait illustrer les cartes de main des détenus par leurs enfants, parce qu'il y a un jour où les détenus reçoivent leur famille, leurs enfants, donc les handicapés. Donc j'ai fait, si vous voulez, un travail où chacun pouvait apporter sa contribution par un dessin et par un message. À l'époque, la journée mondiale de la paix n'était pas stable. C'était le 3e mardi du mois de septembre. C'était une journée qui n'était pas stable. Donc, la paix n'avait pas une journée reconnue et stable, alors que l'eau, l'arbre avaient leur journée. On savait tel jour, c'était la journée de l'arbre, la journée de l'eau, la journée du sourire, etc. Donc, j'ai eu cette idée, et en parlant avec les enfants, de pouvoir déposer une requête au niveau de l'ONU pour que cette journée soit stabilisée. Donc, il y a eu un travail qui s'est fait, et donc, dans ce travail, bien sûr, l'artistique a une place très, très importante. Après réflexion, après débat, donc, l'enfant ou le jeune, parce que j'ai travaillé aussi beaucoup de jeunes, je parlerai tout à l'heure de leur contribution, donc devait donc aller chercher leur imaginaire, mais aussi en travaillant le dessin, ils prenaient conscience aussi, ils retournaient voir ces images atroces qu'ils percevaient à la télévision, à savoir les guerres, la misère, les tortures, les pays où la dictature règne. Donc, ça leur fait un travail de mémoire, de recherche, et puis à partir de là, donc, ils cherchaient le dessin, des symboles à mettre sur le calque de leurs mains, et puis de trouver ce message. Et je leur disais toujours que votre dessin sera vu, sera découvert à travers plusieurs pays. Et imaginez qu'un enfant qui se trouve au Niger ou dans un pays en guerre, comme en Palestine ou ailleurs, puisse voir votre dessin, votre message de paix. C'est pour lui quelque chose de très, très important, et surtout qu'ils se disent qu'ils ne se sentent pas seuls, et qu'il y a des enfants, et aussi des adultes qui pensent à eux, et donc ça permet aussi d'apporter un réconfort en quelque sorte à ces personnes. Et donc, comme aussi, je voudrais signaler quelque chose, c'est des centaines de milliers de dessins qui ont été faits, puisque dans 82 pays, moi j'ai pas été dans les 82 pays,
j'ai fait quelques pays en Europe, etc. Mais j'ai eu cette idée de pouvoir mettre aussi dans la collaboration, donc j'appelais ça les ambassadeurs de l'espoir, c'était des ONG, des enseignants par exemple belges qui enseignaient au Liban, au Mali ou en Amérique latine, en Argentine, qui m'ont dit, écoute, monsieur Hamsi, votre projet nous intéresse, et bien nous allons porter votre projet aussi dans les écoles des pays où ils exerçaient. Et donc, parmi tous ces dessins, parce que je recevais à chaque fois ces dessins, il y a une chose qui est extraordinaire. J'ai jamais vu, quand les enfants parlent de la guerre, ou dessinent l'atrocité, les atrocités de la guerre, quand ils veulent dessiner la paix, j'ai jamais vu du sang, des arbres ou des fils barbelés sur le dessin. C'était le soleil, c'était les oiseaux, les fleurs, les papillons, donc des symboles qui s'ouvrent à la vie, qui sont sereins, des choses qui sont calmes, et non la guerre, déjà, on la voit à travers la télévision, et donc ce n'est pas montrer des armes et tout le reste. Alors, en ce qui concerne les jeunes, bien sûr, les jeunes font partie de cette planète, et je rejoins un peu ce qu'il disait Mehmet, je ne sais pas s'il est là. Moi aussi, j'ai été chanteur, donc j'ai contribué à mon époque à donner des concerts en faveur de la paix contre le nucléaire, etc. Donc, tous ces jeunes, il y en a qui me disaient, oui, mais quand on fait quelque chose de positif, il n'y a personne qui regarde ce que nous faisons, alors que nous voulons participer au bien-être de la société. Et moi, j'avais fait le pari déjà, dans un premier temps, ici à Bruxelles, avec une école, Sainte-Marie à Saint-Gilles. Je suis allé voir donc le professeur et les jeunes, c'était en 1995. J'avais réalisé une exposition au boulevard Léopold au ministère de la Culture avec des dessins d'enfants du monde. Et donc, à l'école, je parlais avec ces jeunes qui étaient au départ un peu hésitants. Et donc, je leur ai dit, vous savez, de l'autre côté, tout à fait au bout du boulevard Léopold, il y a des enfants du monde et des enfants belges qui ont dessiné la paix, qui ont écrit des messages. Donc, vous devez prendre en quelque sorte votre main, vous aussi, si vous pourrez réaliser justement des dessins avec des messages de paix. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir, une fois réalisé donc les dessins, de pouvoir créer ce que j'ai appelé le chemin de la paix, c'est-à-dire d'aller dans tous les magasins, presque, parce qu'il y a eu 200 dessins qui ont été réalisés, et ces jeunes sont partis avec leurs dessins dans tous les magasins du boulevard Lemonnier, et de pouvoir mettre chacun un dessin sur la vitrine d'un magasin. Et je leur avais promis aussi, puisque j'aurais dit, votre visibilité est très importante. Les gens doivent voir les autres jeunes qui croient plus, parce qu'il y a des jeunes qui disent à quoi ça sert, nous sommes les mal-aimés, etc. J'aurais dit, vous allez aussi, vos dessins vont témoigner que la jeunesse, il y a des jeunes qui sont capables de faire des belles choses et qui ne veulent que participer justement à des combats, à des luttes justes sur cette terre. Et donc, j'ai fait appel à 2 télévisions belges, qui étaient les Bruxelles et TV-Bruxelles. Et ils les ont suivis durant tout le parcours, au moment où ils allaient faire leurs dessins, au moment où ils allaient les coller sur la vitrine. Et comme ça, ils ont créé un chemin de la vie. Et en retour, après les discussions qu'il y a eu en classe avec leurs professeurs, parce que je ne suis pas retourné en classe, et le classe m'a dit, si c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé même en classe, c'est que ces élèves ont cru à quelque chose, ils ont pu découvrir qu'ils avaient des valeurs et qu'ils pouvaient surtout partager ces valeurs. Parce que quand des jeunes, je leur avais demandé de faire un dessin en faveur de la paix, je ne leur ai pas demandé de dessiner la voiture qu'ils aiment le plus,
ni quel est le vêtement qu'ils aiment le plus, etc. Mais un travail qui est ensuite destiné à être partagé, un travail collectif. Le travail pour la paix, c'est l'affaire de tout le monde. Et je crois que ça à ce moment-là, ça a changé quelque chose en classe et qu'ils ont cru donc justement à ces valeurs, à ces sensibilités qu'ils ont et que ces sensibilités qui étaient cachées par peut-être on les regardait moins, etc., se sont envolées et ça leur a permis, en tout cas pendant un moment, même en classe, de faire un travail qui soit un travail positif, collectif. Alors, j'ai fait aussi un travail, le Petit Château, qui existe ici à Bruxelles. Le Petit Château est un lieu où on héberge des demandeurs d'asile. Et au Petit Château, on trouve surtout des enfants, des adultes, des jeunes qui viennent de pays en guerre. Et durant plusieurs mois, sur une fresque, donc c'était des cartons en papier quand même qui faisaient presque 10-12 mètres, j'avais rassemblé dans l'atelier donc les jeunes du Petit Château, la plupart venaient de Bosnie, des enfants, mais aussi il y avait des comment on appelle ça, des personnes âgées, l'Institut Pacheco, j'avais les maisons de jeunes qu'on appelait le centre Chicago, qui était près du Petit Château, et Oasis, c'était une association d'ateliers de dessin pour enfants. Et je leur ai demandé justement la même chose toujours, que pensez-vous de ce qui se passe dans le monde, comment voyez-vous les choses, quel est le message que vous avez envie de transmettre pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une véritable tolérance, un respect de l'autre, et que nous ne restions pas les bras croisés, et que nous puissions surtout être des modèles et montrer aux autres que nous sommes ici, même si c'est loin, nous sommes à leur écoute et nous savons ce qui se passe et donc pouvoir les encourager à avoir de la patience et d'espérer surtout. Et donc, ils sont mis à travailler et il y avait une ambiance extraordinaire parce que là, les enfants de l'association Oasis, des jeunes de la SBL Chicago qui vivent quand même en Belgique, dans un pays où si on n'est pas en guerre, nous sommes au contraire dans un pays de consommation, on a tout presque, et être à côté vraiment d'enfants et de jeunes qui, eux, se sont sauvés de pays où il y avait la guerre, qui ont vu la guerre, qui ont vu des gens mourir, et de pouvoir discuter et ensuite de pouvoir dessiner. Je dis toujours, même les gens de Bosnie, ils ont fait beaucoup le cœur, beaucoup de dessins avec le soleil de le cœur. C'est vrai qu'il y en avait un qui avait dessiné un hélicoptère qui tirait sur des gens. Mais en général, ce travail, donc, cette fresque, je devais l'emporter avec moi le 18 septembre 2001 parce que je devais me rendre à Loni avec une délégation d'enfants en guerre. Mais j'expliquerai un peu plus tard le pourquoi. Et alors, ensuite, j'ai fait une opération toujours avec les jeunes, c'était à Genève, le 20 mars 1999. J'ai pu rencontrer le secrétariat de la francophonie en France, quand Boutros-Ghali était le président. Donc, j'avais proposé mon projet dans le cadre justement du grand rassemblement de la jeunesse francophone. Donc, c'était un rassemblement des jeunes qui venaient des pays francophones, que ce soit d'Amérique latine, d'Asie, et il y avait aussi, bien sûr, d'Europe. Et là, l'idée, c'était de réaliser une fresque que j'ai appelée la fresque de l'espoir. La fresque du Petit Château, je l'ai appelée la fresque sans frontières. C'était le nom de la fresque.
Et donc, c'était une fresque de 2 mètres sur 10 mètres. Et l'idée aussi, là, c'était que chaque participant devait, ils sont liés d'amitié déjà bien avant de venir à l'atelier, parce qu'ils étaient déjà présents à Genève et tout, c'était de pouvoir, avec un des participants ou participantes qui était avec, de lier leurs 2 mains et puis d'illustrer et d'écrire un message en français, puisque comme c'était une journée de la francophonie, et donc d'essayer de remplir toute la fresque par des dessins et des messages en français. Là aussi, donc, quand j'ai fait appel, vous savez, le groupe, il y avait la fresque qui était placée, et puis le groupe était un peu derrière, donc on discutait et tout, et puis on voyait comme ça 2 personnes arriver vers la fresque, commencer à travailler, et par petite quantité, je dirais 4, 6, et puis après, tout le monde s'est mis à travailler. Et cette fresque, encore une fois, quand elle a été terminée, on m'avait dit qu'elle serait présentée à Moncton, donc au Canada, lors du sommet mondial des chefs d'État des pays francophones. Donc là aussi, je pense que les jeunes ont porté un message de paix, de fraternité qui a abouti à ce que les chefs d'État, sûrement que, moi j'ai pas été à mon temps, mais les organisateurs ont dû la mettre dans un lieu où ces chefs d'État sont passés et ils l'ont. Je parlerai aussi ici du Parlement européen de Strasbourg en juillet 96. Je suis désolée de vous interrompre, pardon? mais on n'a plus de temps. Est-ce que vous pouvez, dans une minute, résumer votre idée? Parce qu'on n'a que 10 minutes qui restent et il y a encore des personnes qui doivent parler. Je vous remercie. Ben, vous savez, Mehmet, je ne sais pas s'il est là, il est parti, Mehmet. Bon, Mehmet, je suis là, 5 sur 5. Salut mon ami. Salut. Mehmet, je voulais dire ce que tu avais dit tout à l'heure pour les chanteurs. Comme disait Catherine Yassine, il disait que les chanteurs, c'était des maquisards qui avaient des armes qui ne tuent pas, mais des armes qui font vivre. Et je pense que les artistes, peintres, sculpteurs ou autres aussi, ils ont aussi des armes qui ne tuent pas, qui font vivre. Mais notre rôle, notre travail, c'est d'apporter la sérénité, c'est d'apporter des couleurs à la vie. L'art sert à ça. C'est surtout de créer une convivialité. L'art n'a pas de frontières. Il ouvre les portes, il ouvre les fenêtres, il ouvre la respiration, il ouvre l'échange. Je pense que moi, je le dis toujours, en tant que peintre, tout le temps, je colore le ciel de Bruxelles quand il est gris, mais aussi je donne des couleurs à la vie. Et notre rôle, c'est surtout d'être à l'écoute des autres. Ne jamais oublier que quelque part, au moment où je parle, il y a un enfant qui meurt, il y a des gens qui sont en train de périr, et nous devons être proches par la pensée, mais par nos gestes. C'est ce que je souhaite et que je dis aux artistes, mais les vrais artistes, les maîtres, je pense pas parce qu'il y en a d'autres qui malheureusement, bon voilà. C'est ce que, voilà, c'est dommage, mais peut-être j'aurai l'occasion de parler beaucoup plus parce que c'est une très très belle opération, une belle aventure en faveur de la paix et surtout la tolérance aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Now we go to the last speaker before maybe giving floor to young people. Hannah Leyns. Hannah, would you like to speak in English or French? I will do it in English, yes. Okay, you have the floor. Okay, well, hello everybody. Thanks for having me. My name is Hannah and I'm a teacher and vervolgschoolcoach in Ghent at a school with a lot of kids with migration backgrounds, vulnerable homes. And so I'm a teacher in Okan, which actually means that
young people, young students from 12 to 18 years who come in Belgium, who arrive in Belgium as refugees. First, they get a year of Dutch classes, and so they learn Dutch at our school. I teach Dutch, but I also coach them, helping finding a new school afterwards. So they only do it for 1 year. So I help them finding their talents, finding something that they would like to do and become later on. But the reason why I was asked here is because last year we did a little project at our Okan school. So every Friday afternoon, we actually reserve this 2 hours of creative courses, which means that our students can choose something creative that they want to do, that they want to realize. And a lot of, there are teachers there to coach them and help them. And last year, I coached a group of around 12 super motivated young adults to make a rap. To make a rap about their homeland, which is also the name of the rap. I choose making a rap because I wanted to involve music, because I know it's something very close to what they can relate to, something that they are busy with all the time at the playgrounds, at home, at streets. So that's why I wanted to choose something that they really are interested in. There were other groups who did painting, other groups who did the kamishibai, which is an ancient Japanese storytelling tradition. But so I invited some role models. There's Fatih, which is somebody from the Turkish community here in Ghent, who is also a rapper, quite famous here in Ghent, and he teaches them how to write a rap, which is of course not easy when you're new in Belgium, when you don't know how to speak the language. But he learns them how to use rhythm, how to play with words, which was of course also a really great lesson about the language itself, but it also helped them finding a way to express themselves, which is very, very important, and which is so difficult when you don't know how to speak the language. And so we wrote a rap. We went to a studio here in Ghent who recorded the song for free, which was an amazing cooperation. And then afterwards, I worked together with an organization who helped us making a video clip, which was also very important because writing a rap, writing a song is still quite, it involves a language. So it wasn't that easy for kids who were just arrived just like a few months here, but then involving also the visual aspects, making the video, thinking about how they want to express themselves, because they talk about where they're from, what is their home country, what language do they speak, and so they could involve that in the video clip as well, which was a great combination of all the things that I wanted to achieve. And maybe we could watch it, Ludmila. Can you stream it for the group? If that is possible. Okay, the one you sent me, Marie? Yes, the one with the title Thuisland. Mm-hmm. I don't know. Yeah, I think you should do it because I think you're the narrator. I mean the. Okay. Right. Rap video, this one? Yes. Okay, let me share my screen. Okay, and maybe, right, if you manage to hear it, let me know if you hear my the sound of my. Do you hear it? No. No. Okay. If you are able to share it, I will stop share it. Maybe I can share it in the chat, and people can watch it afterwards. If that's okay, can I share it in chat?
Okay, I see someone share the. Who's sharing the screen? Hannah, is No, you? I was trying. Yeah, but we still cannot hear it. Yes, I shared the link so people can watch it afterward. Would you like to say something about it, Hannah? Well, I mean, it was a great project, and after because we do it in how to say it, we divide our school year in different clusters, let's say it. And so after each cluster we watched all the projects from every group, and I could really see that they were very proud, because it was, for most of them, I think I can say for everyone, the first time they could do something like that. We used professional cameras, professional material to shoot the video. They went to a real music studio. So it was really about finding or discovering their talents, and also that they really could, each has their own verse. So basically they tell their name, they tell where they're from. And so it made it a song that really was by all of them, which I thought had quite some impact, because even the semester afterwards, it was still listening to it, talking about it. So they were really proud, and I think that is so powerful when lots of those kids, they have such a vulnerable background. They experience so many difficult moments arriving in a new country. And so I think this is so important, that we could give them a voice by this song. It's not really rap, because I saw somebody wrote a rap. It was supposed to be a rap, but eventually they started singing. So it's also, it's a song, but yeah. Thank you very much. Thank you very much, Hannah. I would really like to listen to young people. If there is anyone from the youth representative who would like to speak up, to give us their opinion on how arts can give them a voice, or just even comment, or even ask something about what was said today. I would like to give the last chance to speak to young people, because it's about them today. So if there is anyone who would like to speak, please unmute your microphone and go ahead. Is there anyone who would like to intervene? No. I see a lot of young faces, but yeah, I don't know if anyone would like to intervene. I'm really glad about all that was said today. I'm really interested in, especially in all of these initiatives that we're taking and were discussed today. I think arts has really a power to impact, especially young people who are in search of an identity. And I think art is a way of getting your identity or understanding your identity better. So if you think you want to comment on that, please. I would really like to finish with a young person and their opinion. I see Axel unmuted himself. Would you like to intervene, Axel? Please, go ahead. Yeah, I'm sorry. I had a problem with my laptop, but yeah, I found the panel very interesting and all the projects that have been mentioned, because actually I'm quite young. Yes, I have 29 years old, and I'm actually doing a PhD thesis on hip-hop culture in French-speaking Belgium, because I'm myself at the basis an hip-hop artist and event organizer and things like that. So I'm DJ, beatmaker, musician, and also event organizer. Sorry. So in Belgium, I had the chance to work on several projects like the ones that have been mentioned, and I think it's very interesting, because all these projects seem to
to be understood within the frame of the hip hop, what some hip hop studies scholars called hip hop pedagogy or hip hop based education. So it's the idea that, like we said at the panel, is the idea that hip hop culture, hip hop arts and culture, like rap music or graffiti, can effectively and very concretely empower young people, or just offering to young people some doors to try to empower themselves like they want to. And those kind of artistic practices are also used in Belgium in the frame of social cohesion. And one of the big structures that is doing that in Belgium is the Youth Center Federation in French-speaking Belgium, which is actually a federation of youth clubs, of youth centers, of maisons jeunes, and all the youth centers that are affiliated at the Youth Center Federation have to use those kinds of artistic practices at the core basis of their methodologies to try to engage actively the young people. And so the idea is to make the young people very active in the projects they are doing. And so for the representatives of this structure is a good way to achieve the goals that are defined with the same young people. So I think it's very interesting to talk about that, because now in 2020, speaking about hip hop, I think that we are in a higher level of public recognition of hip hop arts and culture. So there are more and more public institutions that are expressing interest in hip hop, and it's very interesting because those things, those initiatives are bottom up at the basis. So I think it's very interesting to work like that, and to see that there are all kinds of projects like that. It's a kind of confirmation of the relevancy of those kinds of methodologies. And for example, in Europe, there is also the European Hip Hop Studies Network, which is a network focused on hip hop studies, which also investigates a lot of those kinds of projects. So I think we are in a kind of momentum for those kinds of pedagogy and methodologies. So I'm very glad to hear that there are also a lot of projects that are still doing that, and we'll continue to do that. So yes. And we will actually, we will have, thank you very much for sharing. And actually we will have other panels, and that's why I wanted to share with you a form where you can share your feedback about this panel, but also suggest topics for the upcoming panels, because we really want in this project to involve as much as we can with young people themselves, because you cannot claim that you want to do something for young people without really consulting with them, without really involving them. So please take a minute and fill in this form, and also let us know what you would like us to do for the next panels in CommUnity, your maybe even suggested topics that you would like us to discuss. I really think it was a very, very busy session. We had a lot of intervenants, and thank you very much. I would really appreciate if I would see you in the next session, and you can go on and give us your input and your feedback. Thank you very much, Axel, for having this last intervention. And I think it's really pertinent what you are saying, and I think we should really pay more attention to what young people would like us to do, or what young people are interested in, rather than like making them be interested in what we would like them to be interested. So it should go a very long way in a dialogue manner. We should really learn to
listen to young people more and find out directly from them what they would like us to do, and how we can really help them have a voice and empower them. Thank you all for your intervention. Please don't hesitate to go to the link I sent and leave your feedbacks and remarks. And hopefully we can get to see you in 3 months for the next panel. It will most probably be in February, but if you are if you subscribe to our newsletter, you can have the invitation sent to you by January or February. So we really hope to see you again. Thank you to all the speakers. Thank you to my colleagues for moderating the chats. I hope you like it, and please let us know what you'd like us to improve so that we can do that for the next session. Thank you again to all of you, and I wish you a really, really nice evening. Okay, bye. Thank you. Thank you to all of you. Bye, Bye, everybody. Bye. Bye. Thank you Bye. so much. Have a nice evening.